ну что, пойдем посмотрим, что там. Pierce, shall we enter? Войдем. Да, давай войдем. Let's take a look inside. I'm with you. Пирс и констебль Брендли осмотрели сад, окружающий особняк Хокинсов. Семья похоронена в саду, который охраняет Сайленс Винчестер. Старый сторож, все еще верный своим прежним нанимателям и вооруженный топором, присматривает за могилами. Пирс и Брендли смогли успокоить его и наконец завладели ключом от особняка Хокинса. Они вошли в здание, чтобы осмотреть место, откуда начался пожар. Хорошо, давайте посмотрим. Из самых мутных типов, я встретил это капитана. Констебль вроде бы на моей стороне. Брендли. Ну, кто его знает. Винчестер, я думаю, если он предан своим прежним хозяевам, он ничего творить такого подобного не будет. Тед, если он охранял этот склад, значит мало что внутри. Тоже мутно. Ну, посмотрим. Follow me. I know the place. За мной, я знаю. Who left this light on? Кто оставил зажженную свечку? Ну, подожди, мы люди пропускаем. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Почему это говорит? Так. Давайте составим картину. Так. Видите? What kind of meat is Что this? за мясо? This place is for the head of the family, Это место для Charles Hawkins. Чарльз. Ну, пойти, ну-ка. Так, вроде бы все. Странно, меня не выпускают, но я что-то не обследовал. Опа. The boy was probably here. Видимо, мальчик Smashed his plate on the floor. уронил свою тарелку на пол, и она разбилась. Психология. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Она не ела, и непонятно еще это мясо. Something happened at this table. An argument? Угу. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. Работаю. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Там мясо. Какой-то осьминог. Что-то начался пожар. Ну тут не горевший, ничего. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late. Let's see if I can find something the cops missed. Угу. Опа. Was Charles Hawkins a heavy drinker? Так, он много бухал, окей. Что такое? They had a fight. Why? Подрались. Почему? Угу. Что-то вижу, что-то вижу. Сейчас подберем. Надо присесть, наверное. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Он ее ударил. Did it stop at the time of the fire? Остановились пожара. Тело. The child's corpse left a trace.
Where are the others? Что-то упустил, что-то упустил. Тут нельзя зажигалку включать. Почему-то. Нельзя выйти еще из этого режима. Значит, я что-то упустил. А что я упустил? Что же я упустил? Может, в камине что-то? Нет. Что? Ладно, ищем. Тогда я пройти не могу. Если это... Там что-то типа... Подойти? Нет. Может, кто-то закатилось. О! If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Почему она не сгорела? Did someone escape the fire? Кто-то смог спастись от пожара. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Так. Мы узнали, что кто-то спасся из пожара. Ну ладно, хорошо. Так, ну, я не думаю, что стоит ему убить. Нет, мы ответим просто. Это был несчастный случай. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? А почему? Ну, это точно не поджог и не убийство из-за ревности. I think the Hokins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Так, может, что-то где-то лежит? This door is locked. Опа. Хилочка. Так, думаю, сейчас прокачаться. Доступно очко персонажа. Что лучше взять? Психологию лучше взять. А, то есть для них особые науки. Принять наследие — это такое для меня. Исследование возьмем. Вы действительно хотите выйти? Спорт. Да. Рассудок. Я не знаю, что такое. Жители. Места. Вы можете стопануть камеру и видео и почитать.
если хотите. Здесь отгоревший. Ну, такой. Короче. Да, можете постопить и посмотреть. Идем дальше. Не будем ничего. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. The lyrics of the drunken sailor, a sea shanty. Не понял. Она типа еще нагревается. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Музыка, не надо так делать. Потрясающая библиотека. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Moby Dick. Mandatory reading for any whaler, I guess. Да, про Moby Dick классно. This place was falling apart long before the fire. Где? Ага. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Так. Давайте походим выше. Посмотрим. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. 20,000 leagues under the sea. Another story about the mysteries of the deep. Я вообще очкую ходить по этому дому. Не знаю почему, но страшно. На всех картинах хана с чем-то сзади. Почему все зеленая лампа? What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Милостивый государь, как вам известно, я всегда с огромным уважением относился к вам и к вашей семье. К сожалению, я больше не могу закрывать глаза на поведение вашей жены. На прошлой неделе она вновь распугала мою клиентуру. Я знаю, что она не имеет в виду дурных намерений. Не имеет дурных намерений, извините, ребят. Но вам не мешало бы поместить ее под надзор доктора Фуллера. Похоже, только он способен ее вразумить. Если же подобный случай будет повторяться, я буду вынужден хотя бы обратиться в полицию. Хотя бы поверьте, что это станет для меня истинной попыткой. С уважением, все. Всегда ваш Антон Лода. Давайте с ним поговорим. Ну, либо... не верить нельзя, он пальцы обжигает. Я понял. Что эти клубочки не собрались? Я не пойду дальше, не страшно. Пойду лучше с этим поговорю. Он тебя рандомно ходит, да? Опа. Что это? This piano is in disrepair.
Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Что ж, придется идти туда. Сама то ходить по заброшенному дому, мне это так нравится. Угу. Я не пойду туда. Она от чего-то прячется. Слава богу, что закрыто. This door is locked. What will her room reveal about her? А чё он со мной не ходит? Мужик, а чё ты со мной не ходишь? Мужик, по-братски пошли со мной. Мужик, по-братски. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Ну так пойдем со мной. Ай на мужика. А на мужика. Просто на мужика сразу. Что мы как эти, да? Правильно? Мужика? На мужика. Зажигалкой есть чем обороняться. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Как же у меня сжимается очко. Не открой, пожалуйста, мужик, сломай. Красава. This padlock is too complicated for me. It's no use. The padlock won't give. Твою мать. The boys' room. Так, в режиме расследования не так страшно. Да. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him.
Мужик, почему ты со мной не ходишь? Did you hear that? Что именно? What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Господи, как же страшно. Мне очко просто. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Это страшная статуя. Неужели мне просто так дают тебя на беды по дому и ничего не будет? Locked. What was going through that boy's mind? The argument that led to their tragic end seems to have been simmering for some time. This door is locked. Я либо что-то упустил, на мужика. На мужика просто. It's no use. The padlock won't give. It's no use. The padlock won't give. Просто сейчас вот в эту дверь на мужика. Чё? Это такое? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Зажги! Зажги! По-моему, что-то я упустил. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Так, с тех пор, как ты оставила нас и поселилась на этом забытом богом острове, твоими работами интересуются коллекционеры всей семьи. Умоляю тебя, прислать хотя бы несколько картин, наследия мрачной, странной и волнующей. Ушли очень дорого. Предлагаю твою долю от продажи. Не забывай своего друга, который впервые увидел твой талант и показал ему его всему миру. Я чувствую, это последний хоррор, который я буду проходить. Bradley? Is that you? Ничего не знаю, не Брендли. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Все.
Титры. Минус сердце. Минус печень, минус все. Просто на мужика. На мужика. Кто-нибудь есть? Можно тут типа сама сцена будет? Твою мать! You! Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. I'll cover you. То есть я могу... This door was closed earlier. Было раньше закрыто. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. It looks like an old seaway map. Типа мы сливать еще. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. This globe seems to have been part of some mechanism. Мне, наверное, надо найти здесь так вот так. Я же не знаю, где находится вертолет. Doesn't work. I must have missed something. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. I'd be better off not touching them for the moment. Okay. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Так, ладно. Походу мне придется откладывать вот эту загадку. Что это? They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. Так. Ну, примерно оно находится где-то
Вот здесь, да. Я думаю, что... Это где-то вот здесь, типа, вот в этом районе. Нет. Doesn't work. Наверное, I что-то must have missed упустил. something. Я так тоже думаю. Ладно, это карта. Окей, хорошо. Вот здесь. Что здесь может быть отмечено? Я думаю, что это Dark Water. А она находится... Ну, по-моему, даже помечено на этой. Вот это что ли? Doesn't work. I must have missed something. Что же я мог упустить? Где она находится? Так. Doesn't work. I must have missed something. Угу. Я что-то упустил, и что-то очень серьезное. North Atlantic. Вот только единственные слова, обозначенные вот на этой карте. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Я не могу понять. Doesn't work. Seems like this came from a log. There must be a link with the Seaway map. Looks like the navigational paths described in the log. Я, кажется, понял. There must be a link with the Seaway map. Когда они поймали? There must be a link with the Seaway map. Предпоследний. 23 июня 1847. Looks like the navigational paths described in the log. 67. На этой карте я ничего не вижу. Типа вот, маршруты, да? There must be a link with the Seaway map. Введена вот эта дата в самом 23. Looks like the navigational paths described in the log. Он путешествовал вот так. Значит, здесь или вот здесь. Типа, где не поймали этого. Где-то вот здесь. Нет. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. There must be a link with the Seaway map. Я знаю. Введена вот эта дата, вот она точно помечена здесь. 23 июня 1847 года. 33:53. 33:53. 53. Doesn't work. I must have missed something. Мне кажется, вижу это. 60. Doesn't work.
I блин, must have missed something. географию не учила, а вот надо. 33. 33. Doesn't work. It looks like the navigational paths described in the log. 37. Здесь, что ли? Просто пробежался Doesn't по всем work. маршрутам. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Да блин. Doesn't work. I must have missed something. Сложно. Как же мне это сделать? Вот теперь, сейчас я буду пялить картину. Looks like the navigational paths Что мы described in имеем? the log. Сицилу, Орфея и еще. Так. Дарквотер. Далеко ж плавали китов-то бить? Подождите, я, кажется, понял. Да, я понял. Сейчас. Почему-то именно вот это выражено жирным. Я искал совсем не там, когда должен был искать вот здесь. Да. Looks like it worked. Я тупой идиот. Well done, Pierce. Чуть догадался, там еще же этот крестик стоял. Комната в особняке Хокинса, где начался пожар, пролила свет на многое. Пирс и констебль Брендли в поисках улик напали на след уцелевшего во время пожара. Когда человек в капюшоне ворвался в мастерскую Сары Хокинс, чтобы похитить ее картину, детектив и полицейский бросились вслед за ним. Последовав за взломщиком до кабинета Чарльза Хокинса, они обнаружили потайной ход. Пирс и Брендли спустились в тоннель, ведущий по особняку. Вот особняк.